wireless. You know transmission media two types. Transmission media two types. What are the two types? Wide media, wireless media. Wide media, wireless media. Wide media ఏమంటారండి? వైడ్ మీడియా ఏమంటారు? గైడ్ మీడియా. విచ్ మీడియా? గైడెడ్ మీడియా. ఏమంటారండి? గైడెడ్ మీడియా. వైర్లెస్ మీడియా ఏమంటారు? అన్గైడెడ్ మీడియా. వాట్ యు కాల్? అన్గైడెడ్ మీడియా. అన్గైడెడ్ మీడియా it should be contain radio waves, microwaves, infrared waves. So the communication can done by what? Air. Ela transmission aitadi? Air. So air can be transmit the data. From here we need to use here wireless network. And we need to use wireless devices. If you want connecting the devices, they want to transfer the data. So here, these all devices, what will happen? They will be capturing the data. After we connecting the what? Devices. You connect them devices. So in this the devices, what kind of devices you use? We need to use the sensors. What is the sensors? Sensors ఏం చేస్తాయి? Sensors sensing the data or capturing the data or actuator. What is the actuator? Sensor ఏమో physical object data should be converted into electric, but what? Zeros and ones. So zeros and nothing but what? Digits. So digits nothing but zeros and ones. Here actuators what will do? Electrical signal data, no, then it should be converted into physical information. And here coming to PPT. First point. So here should be connecting the machine to machine node which have embedded with the hardware. It should be sensing and actuation and communicator. So we need to use sensors, we need to use actuator, we need to use the communication. So what is the sensors? Sensors should be sensing the data. The physical object data should be converted into electrical signals. What is the actuator? Actuator should be converted into electrical signal into physical. Antenna to antenna. So wide media we need to connecting one router to another router. So ikkada one more point. కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్. ఒక డేటా ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి వెళ్ళాలంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ కావాలి. ఏం కావాలి? కమ్యూనికేషన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంది? సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. అంటే ఇప్పుడు మన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే మనకి ఏం కావాలి? రూల్స్ కావాలి. ఏం కావాలి? రూల్స్. అంటే ప్రజెంట్ టెన్సా, పాస్ట్ టెన్సా, ఫ్యూచర్ టెన్స్. అదే తెలుగు మాట్లాడాలంటే మనకి ఏం కావాలి? తెలుగు కావాలండి. తెలుగు మాట్లాడంటే ఏం కావాలి మనకు? తెలుగులో ఏమంటారు? తెలుగులో ఏమంటారమ్మా? భూతకాలము, భవిష్యత్ కాలము, వర్తమాన కాలం. సో వర్తమాన కాలం మీన్స్ వాట్? ప్రజెంట్. భవిష్యత్ కాలం మీన్స్ వాట్? ఫ్యూచర్. సో పాస్ట్ మీద ఏమంటాం? భూత. అంటే దానికి ఏముంటుంది? మనకు వర్బ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? వర్బ్. చేశాను, చేస్తాను, చేస్తున్నాను. సో సేమ్ దట్ విల్ బి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? తిన్నాను, తింటున్నాను, తింటాను. సో వాట్ హియర్? దట్ ఈస్ ద క్రియ. ఆ క్రియను వర్బ్ అక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి? ప్రోటోకాల్ అనేది, రూల్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా if you want a communication between one device to another device, if you want to transfer the data, what is required? Communication. That communication, what is required here? Protocol. What is required? Protocol. So that protocols, we need to use number of protocols. So one of the protocols we need to use so we need to use MTM, local area network, like a ZigBee. If you want to use the ZigBee protocol, you know Bluetooth. మన ఫోన్లో బ్లూటూత్ ఉంది, వేరే వాళ్ళ ఫోన్లో బ్లూటూత్ ఉంది. ఆ ఫోన్ నుంచి ఈ ఫోన్కి మనకి ఏం చేస్తాం? మనము డేటా అనేది
ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఏం చేస్తున్నాము? డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, డేటా అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాం. లేదంటే మనకు నవేడేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, విల్ గెట్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్. ఒక మన ఫోన్లో ఉన్న సాంగ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇయర్ బడ్స్ పెట్టుకొని మనము పాటలు వింటున్నాం. సో హౌ వీ నీడ్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ వన్ డివైస్ టు అనదర్ డివైస్. ఈ యొక్క ఫోన్ నుంచి మనం ఈ పాటలు వినాలంటే మనకి ఎలాగ వస్తున్నాయి? ఇయర్ బడ్లకు వస్తున్నాయి. ఇయర్ బడ్లకు ఎట్లా వస్తున్నాయి? ఇయర్ బడ్ ఇస్ వన్ డివైస్ and phone is a one device. We need to communicate. We listening the songs. Listening the songs, we need to use the protocol is what here? Bluetooth. What is the protocol? Bluetooth. So now, M-bus, meter bus. M-bus nothing but what? Meter bus. Meter bus nothing but if you want to take what you call electrical bill, current bill, power bill ఎట్లా చేస్తారు? వాళ్ళు ఏమంటారు? ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ వచ్చి వాళ్ళు రీడర్ స్కాన్ చేస్తారు. ఇట్లా మెషిన్ పెట్టగానే ఏమవుతుంది? మనకు ఆటోమేటిక్ కరెంట్ బిల్లు, మనకు మీటర్ బిల్ వస్తుంది. దట్ ప్రోటోకాల్ వీ కెన్ యూజ్ వాట్? M-bus. వాట్ ఈస్ M-bus? M-bus నథింగ్ బట్ వాట్? మీటర్ బస్. అండ్ we need to use wireless meter bus, okay, and we also use low power connections. Low power connection we need to use 6LWPN. 6 is nothing but IPv6. 6 nothing but what? IPv6. What is the 6? 6 nothing but what? IPv6. LO stand for what? Low. WPN, wireless personal area network. IPv6, low power wireless personal area network. So if you want to use sensors, be connecting the small devices, it should be used less power consumptions. So this less power consumption purpose, we need to use the IPv6 low power wireless personal area network. And if you want to use wireless LAN, that is the wireless LAN is what? IEEE 802.15.4. That is the IEEE standard. Okay, ఇక్కడ మనం ఏం చదువుతున్నాము? We connecting the device to device, machine to machine. The machine to machine device will be connected to machine area network, machine to machine area network. The machine to machine area network should be connected to gateway. The gateway should be connected to machine network. Machine network to should be go to the applications. Device to device connect అయిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం? డివైస్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏమంటుందని? మెషిన్ టు మెషిన్ ఏరియా నెట్వర్క్. అన్ని కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవుతుంటాయి. ఆ కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ అయిన దాన్ని ఖాళీ యూజ్ చేసే నెట్వర్క్ ఏమంటాము? ల్యాన్ అంటాం. వాట్ యు కాల్? ల్యాన్. వాట్ ఇస్ ద ల్యాన్? Local area network. So local area network we can use within the college, within the office, within the building. We can use same also. All the devices should be connected within the devices, within the network that is comes under the machine to machine area network. The machine to machine area network should go to the other network. We need to use the gateway. The gateway to the machine to machine network. Machine to machine network to last we need to transfer the data to the where? Application. Okay. So machine to machine gateway. So machine to machine gateway, whether you want to use proprietary based or non-proprietary IP based. So if you want to use organization protocols, whether you want to use proprietary or non-proprietary protocol, we need to use here. So here, if you want connecting the machine to machine area network or machine to machine gateway, so see, this is the diagram. So see one minute. ఇవన్నీ నోట్స్ ఏముంటాయి? ఇవన్నీ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఈ నోట్స్ ఏముంటాయి? ఇవన్నీ ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఈ యొక్క నోట్స్ అన్ని దేని కనెక్ట్ అయ్యి ఈ యొక్క నెట్వర్క్ యూజ్. ఈ నెట్వర్క్ నుంచి వెళ్ళకెళ్తే మనం గేట్వే. ఈ గేట్వే నుంచి వెళ్ళకెళ్తే మనం నెట్వర్క్ వెళ్తాం. నెట్వర్క్ నుంచి వెళ్ళకెళ్తే మనం అప్లికేషన్స్కి వెళ్తాం. రౌటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇంటర్నెట్ నుంచి వెళ్ళకెళ్తుంది, క్లౌడ్కి వెళ్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా? క్లౌడ్. సో ఫస్ట్ మనకు కనెక్ట్ ఏంది? మెషిన్ టు మెషిన్. మెషిన్ టు మెషిన్ అంటే ఏంది? డివైస్ టు డివైస్. ఆ డివైస్ కనెక్ట్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? మనకు కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ కావాలి. ఏం కావాలమ్మా? కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. ఆ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? సి బ్లూటూత్ ఇస్ ఎ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. జిగ్బీ ఇస్ ఎ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. 802.15.4 that is also wireless LAN. Okay, if you want to use 6LOWPN, IPv6,
low power wireless power area network, or M-bus, meter bus, wireless meter bus, UWB. So this is also we need to use short range communication. UWB ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? Short range communication purpose we need to use UWB. And Modbus we need to use gateway. These are all protocols. These are all protocols. These are all protocols. What is required? Devices. ఈ డివైస్ ఫోన్ ఉంది, ఇది ఒక ఫోన్ ఉందా, ఈ ఫోన్కి కనెక్ట్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? మనకు బ్లూటూత్ కావాలి. ఏం కావాలి మనకు? బ్లూటూత్. బ్లూటూత్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాం మనము? గేట్వేకి వెళ్తాం. దేనికి వెళ్తాం మనము? గేట్వే. ఈ గేట్వే ఏమేమి ఉన్నాయి? నేటివ్ ప్రోటోకాల్స్, ప్రోటోకాల్ ట్రాన్స్లేషన్. ఇది ఏ సింబల్ అమ్మా? ఇది దిస్ ఇస్ ద రౌటర్ సింబల్. సో డ్రా ద డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ exam point of view. They will ask very important question, IoT and / M2M gateway. So IoT M2M gateway, you need to draw the wired and wireless. After that, very important block diagram. You compulsory draw here. So Bluetooth, Zigbee, 802.15.4, 6LO, WPN, M-bus, wireless M-bus, UWB, Modbus, gateway. ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. ఒక డివైస్ కనెక్ట్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఇన్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్, you know Bluetooth, what will happen? It will be transferring the data from one device to another device. Zigbee also, it should be communication protocol. If you want to transferring the data from one node to another node. And here 802.15.4, that is a wireless LAN. And IPv6, low power wireless personal area network. M-bus, nothing but meter bus. If you want to use smart reading purpose, current bill purpose, you need to just scan it. Auto will get a meter reading. And UW nothing but what? We can use for the short range communication, ultra wideband. What is UW? Ultra wideband. Ultra wideband. So wideband should be, the frequency should be greater than 500. If you want
transferring the data from short range communication, we can use the ultra waves. So ultra waves, like a CN also make infrared waves, radio waves, microwaves. And including jet wave. So this jet wave we need to use for the home purpose. So smart home purpose, we need to use the communication, short range communication, radio frequency purpose, we need to use the jet wave. So for example, if you want to use biometric, or if you want to use any show, the way what you call hand, or you want to use face, so that purpose if you want to use the jet wave. Short range communication lo jet wave use cheస్తారు. ఇవన్నీ నోడ్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్. సో these are MTM networks that will be connected to the gateway. So in this gateway we have a virtual node. So in this virtual node we should have native protocol translation. If you want to convert from one protocol to another protocol, for example you are using Bluetooth, someone using jet wave. If you are using what you call Zigbee, if you are using the jet wave. If you want using the protocol translation and you should be transfer the proxy server if you are using the gateway. So this is the diagram of M2M gateway. So in this M2M protocols and IoT protocols, how you differ between the MTM? So MTM use proprietary or non-proprietary communication. Make a note. MTM uses either proprietary or non-IP based communication. Non-IP based communication protocols for communication within M2M area network. Next, put subheading is machine to machines in M2M versus machines in M2M versus things in IoT. What is the difference between the things and machine to machine? So things things should be converting the physical object to data to the electrical signals. So sensors sensing the data. Sensor sensor should be sensing the data. The data should be converted into what? Electrical signals. So here that is comes under the things. So see in this point, the physical object that have unique identifiers and can sense, communicate with the external environment. So we need to use converting the data. But here observe, MTM system should be opposite, means contrast to the IoT. So what will happen? It should be connecting the homogeneous machines, different types of devices. Any device connected, machine to machine in the should be connecting the one device to another device, or different types of devices should be connected. One device is refrigerator, one device is AC, one device is TV, one device is watch, one device is smartwatch. All the devices should be connected. That is called what? Machine to machine. Other IoT, what is the sensor? Sensor should be capturing the data, should be converted into electrical signals. Homogeneous. What is the homogeneous? What is the heterogeneous? Homo means what? Same. Homo means what? Same. So what is array? Array. Collection of variables with same data type. Same data type. Int A of 10. Int A of 10. All A of 10 elements. 10 elements are belong to which data type, ma? Integer data type. Which data type? Integer data. And that is what? Homogeneous data type. Here also, what are the devices that should be connected? So we need to use, what do you call here? Homogeneous. So homogeneous is similar data type. Devices.
And here, what is the difference between the hardware and software? So here, the main thing is M2M, it should be more on the hardware. IoT should be based on the software. M2M, then the dependence on the machine to machine should be depend on hardware. IoT is depend on software. Make a note. Write down. M2M is M2M, machine to machine, only point, 1 point. Machine to machine is more on hardware, single line. Okay. MTM is nothing but what? Machine to machine. It's the only where it is there, hardware. Then we depend on the hardware. When it comes IoT, IoT is what? Depends on software. And next, put subheading is data. Your connect is M2M. What is M2M? Machine to machine. What? Machine. What will do IoT? After collecting the data, they want to analyze. వచ్చిన డేటా ఏం చేస్తుంది? అనలైజ్. ఎందుకంటే మెషిన్ టు మెషిన్ అనేది ఓన్లీ హార్డ్వేర్. IoT is what? Software. Okay. See, the data point is collected and often on-premises storage. See, the data point is collected and often on-premises storage. On-premises storage means what? Local storage. అది ఏం చేస్తుంది? అక్కడ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ దే వాంట్ టు స్టోర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ IoT, what will happen? Whatever the data is collected, the data is stored into either cloud, whether it is public cloud, whether it is private cloud, whether it is hybrid cloud. Whether it is public cloud కావచ్చు, అది private cloud కావచ్చు, అది hybrid cloud కావచ్చు. So in that data, what will happen? We need to store the data, we need to analyze. And cloud లకి మనం తీసుకున్న డేటా ఏం చేస్తాం? మనం అనలైజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? MTM, they will be collecting the data. The data will be stored in the local storage or particular centralized storage. After that, what will happen? They want to analyzing the data. Okay. And applications. So application, what will happen? What are the data you are collecting? The data will be transferred to the network. After that, what will happen? We need to store it in a storages. So the servers, what will happen? They want to communicate from one server to another server. But IoT, what will happen? What are the data will be there in a cloud? Whether it is public cloud, whether it is private cloud, whether it is hybrid cloud. Hybrid cloud and in the combination of public and private. Combination of public and private, that is called what? Hybrid cloud. So what is private? Private means that we need to pay the money to the particular cloud storage. We need to get a credential. So public means everyone can use like a Google Cloud. So in the Google Cloud, what will happen? Everyone use without paying. So we need to storing the data like a Gmail accounts. We are storing that data in the drivers. Okay, that is what? Free. Google will be providing paying any money. We're not paying any money. So if you want to take AWS, so AWS will be having some paid. That is what? Private clouds. If you want to take Microsoft Azure, that is also paid clouds. Okay. And communication, IoT versus MTM. So what is the difference between the communication will be done here MTM and IoT? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? చూడండి. సో ఇక్కడ మనం MTM చదువుతున్నాం కాబట్టి devices. The devices, what will happen? We need to use Ethernet, whether you want to use Wi-Fi, whether you want to use WiMAX, whether you want to use low power, personal wireless power network, personal area network, whether you want to use 2G, whether you want to use 3G, whether you want to use long-term evaluation. These all comes under the link layer. After link layer, what is the network layer, top layer? Meeku OS lo. What is the device layer? IoT లో ఏముంటుంది? డివైస్ లేయర్ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నెట్వర్క్ లేయర్. నెట్వర్క్ లేయర్ తర్వాత ఏముంటుంది అమ్మా? అప్లికేషన్ సపోర్ట్ లేయర్. అప్లికేషన్ సపోర్ట్ లేయర్ తర్వాత ఏముంటుంది? అప్లికేషన్ లేయర్. ఫస్ట్ ఏముంటుంది? డివైస్ లేయర్. ఏముంటుందమ్మా? డివైస్ లేయర్. డివైస్ లేయర్ తర్వాత ఏముంటుంది? నెట్వర్క్ లేయర్. ఏముంటుందమ్మా? నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ లేయర్ తర్వాత ఏముంటుంది మీకు? అప్లికేషన్ సపోర్ట్. అప్లికేషన్ సపోర్ట్ తర్వాత ఏముంటుంది? అప్లికేషన్ లేయర్. సో ఇది IoT. OS ఎలా ఉంటుంది? OSI
physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. So this is the OSA stack. So OSA layers should be contained like. So IoT ఎలా ఉండేది? Device layer, network layer, service support layer, and application layer. Device layer, network layer, service support layer, and application layer. We have a 4 layers. So here, ఇది ఇక్కడ IoT, ఇక్కడ మెషిన్ టు మెషిన్. దీంట్లో ఏముంది చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ కావాలి నెట్వర్క్ లేయర్ ఏముంటాము IPv4 యూజెస్ టు either IPv6, either you want to use IPv6 low power wireless personal area network. So if you want connecting between another devices, the another device will use IPv4, IPv6 and IPv6 low power wireless personal area network. And ఇక్కడ ఏముంది link layer. So link layer is a combination of host and physical layer. Ethernet, WiMAX, Wi-Fi, low LR WiFi, and 2G, 3G, LTE. So 3G, you know, LTE and long-term evaluation. What is LTE? Long-term evaluation. One దేనికి వస్తున్నాయి? M2M వస్తున్నాయి. But here, IoT ఏ layer communication between transport layer, application layer. IoT ఏ layer నుంచి communication చేస్తుంది? Transport layer and application layer. అదే M2M అయితే ఏంటి? లింక్ లేయర్ అండ్ నెట్వర్క్ లేయర్, లింక్ లేయర్ అండ్ నెట్వర్క్ లేయర్, లింక్ లేయర్ అండ్ నెట్వర్క్ లేయర్. అదే IoT అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, హౌ మెనీ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ దేర్? 2. What is the 2 protocols? TCP and UDP. TCP and UDP. What is the TCP? Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol. What is the UDP? User Datagram Protocol. User Datagram Protocol. So Transmission Control Protocol is a reliable transmission and UDP is a unreliable transmission. So here, application layer, the top layer. So in this application layer, what will you use? We need to use HTTP, Hypertext Transfer Protocol, Constraint Application Protocol, WebSocket Protocols, Message Queue Transfer Protocol, XAMPP Protocol, DDS Protocol, okay, Asynchronous Message Protocol. These all protocols comes, we need to use application layer. That will be used which device? IoT. The IoT use just the machine flow. You need to note down this below diagram. M2M. లాస్ట్ టాపిక్స్ అన్ని థియరీ టాపిక్స్, సింపుల్గా చెప్పొచ్చు. అఫోర్డబిలిటీ అంటే ఏంటి, డిజైన్ కన్సిడరేషన్ అంటే, స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి, ఆ 4 టైపు కంప్లీట్ ఒక 1 అవర్లో అయిపోతాయి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ టాపిక్ ఆఫ్టర్ లంచ్ బ్రేక్. కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
ఏ బాబు మొబైల్ బ్లాక్ షీట్ రాస్తున్నావా? Completed. Comes under the application. This application, this is used SDN. What is SDN? Software defined network. The software defined network should be have three panels. One is the control panel, second one is data panel, third one is network controller. So these three panels, whatever they will be monitoring. So this is not used, okay? So virtualization purpose. Virtualization means, oh, sorry. Virtual networks, network functional virtualization. If you want to use మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సబ్జెక్ట్ 4.1 ఉంటుంది. ఆ 4.1లో ఇఫ్ యూ వాంట్ కలెక్టింగ్ ద వర్చువలైజేషన్, యూ వాంట్ సెండింగ్ ద డేటా, సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద వర్చువల్ ఫంక్షన్స్. సో దిస్ వర్చువలైజేషన్ లేయర్ షుడ్ బి a computer network storage. If you want to using the data from network to virtualization, we need to use the virtually. We are not to use any infrastructure. So what is the cloud? Cloud will be provided SaaS. What is SaaS? Software as a service. PaaS, platform as a service. As what is infrastructure as a service. The three services will be provided what? Cloud computing. Cloud computing, cloud provides move services. What is the SaaS? What is SaaS ma? Software as a service. అంటే నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Hello.
reason, ma? What is the behind reason that? ఎందుకు ఇక్కడ 4 layers వచ్చినాయి అక్కడ 7 layers ఉంది? చెప్పండి. మధ్యాహ్నం హెవీ లంచ్ చేస్తాం, నైట్ చపాతో ఇడ్లీ తిని పనుకుంటాం. ఎందుకు? నైట్ ఏం చేస్తారు చాలా మంది? ఇడ్లీయో దోశనో చపాతీ పుల్కానో తిని పనుకుంటారు. అదే మధ్యాహ్నం అయితే హెవీగా తింటారు. నైట్ ఏం కాదు, డైజెషన్ కాదు, జీర్ణం కాదు. ఓకే, కొంచెం లైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా OSA we have 7 layers. Here we coming to here, how many layers here? 4 layers. Why? Because IoT will be have low power consumption. IoT is what? Low power consumption, low storage, low processing. IoT is what? It's a sensors. Okay, it should be have a low power, low processing, low storage. That's why we need to reduce the layers. So here in OSA we have 7 layers. Why? Because we should be have large processing data, it should be store the data. Okay, it should be compared to IoT. It should be, what is the main reason this year? Should be have a low power. Okay, low power, low storage, less storage and low processing. So that's why it come to the reason we need to come here. How many layers? 4 layers. So here first basic layer. What is the basic layer? Device layer. What is the basic layer? Device layer. So the device layer should be connected all the devices. We have used the devices. Okay, either we need to use what do you okay. So we need to use Ethernet, like any actuator. So under the device layer. So this device layer should be connecting the devices. Okay, well, like you can use sensors. Either if you want to use Ethernet, either if you want to use actuator. This all comes under the devices. So these devices, what will happen? They will be gathering the information. They will be sensing the data. They will be sensing the data. They will be capturing the data. So what are the data will be capturing? So that will be the given to the which layer? The top layer is comes under the network layer. So in this network layer, what is the functionality? There will be connectivity. They can use the connectivity all the of devices. Also use communication protocols. So we need to use here communication protocols. So here in this communication protocols, if you want to use like already morning told. So if you want to use Bluetooth, either you want to use Zigbee, either if you want to use Jetwave, either if you want to use LTE. Okay, lot of protocols we need to use. మీరు వచ్చిందే లేటు, కూర్చోండి ఫస్ట్. So అబ్బాయిలు, okay. So network layer లో ఏముంటది? We need to use in the devices. The devices will be connecting the gateways.
The devices should be connecting to the gateways. The gateway should be connected to the network layer. In this network layer, we need to use communication protocols. The communication protocol like a Bluetooth, or Zigbee, Jetwave, LTA. Either if you want to use network layer, that will becomes under the, okay. If you want to use IPv4 or if you want to use IPv6, so these protocols will be used. So this protocol, what will happen? They want to transfer the data. That data will be transferred to the which layer? The top layer is what? In this network layer, service support application layer. Service support application layer. So this layer, what will happen? What are the data will be there? The data will be stored in the particular. We need to use storage the data. We need to monitoring the data. Okay. We need to monitoring the data. So this data, we need to use the data. What is the data? In the form of raw data. What the data is there? This raw data. This raw data, we can use data analytics. We need to use here data analytics. This data analytics, we can get a repos. What do you get here? A repos, okay, or summary. So based on the data. So మన ఇచ్చిన device layer sensor కావచ్చు, actuator కావచ్చు, the data will be capturing the data. ఆ డేటా డివైస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గేట్వే నుంచి వెళ్తుంది. గేట్వే నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నెట్వర్క్ వెళ్తుంది. నెట్వర్క్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఇన్ ది స్టోరేజింగ్ ఆఫ్ ద డేటా, after that what will happen? That is the raw data. That is a what? A raw data. You know big data, we have 5 concepts of 5 V's. Variety, okay, veracity, value. So that all comes under the 5 V's. So in this data, ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? Analyze చేస్తారు. Analytic, we need to use Power BI. Whether you want to use SQL, whether you want to use MongoDB, we need to analyzing the data. After analyzing the data, so what will happen? We get some reports. So this report, what are the data will become here files? So that will be after we need to comes under the which layer? Application layer. So this application layer, we need to view the reports, okay, monitoring. So we need to use the application. With the help of the application, we can view the reports. With the help of the application, we can monitoring. For example, మీ ఒక వాచ్ ఉందనుకోండి, స్మార్ట్ వాచ్. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ ఏం చేస్తుంది? ది స్మార్ట్ వాచ్కి ఏముంటుంది? సెన్సార్. The sensor ఏం చేస్తుంది? They will be capturing the data. So that data, it will be transmitting to the gateway. The network, this network to here comes to application support. After that, we need to use application. అంటే మన ఒక స్మార్ట్ వాచ్, అమ్మ లాస్ట్ బెంచ్ ముందు రండి, లాస్ట్ 2 rows. ఏ అబ్బాయి, ఏ ఇటు. స్మార్ట్ వాచ్ ఉందమ్మా. స్మార్ట్ వాచ్ ఏం చేస్తుంది? ద స్మార్ట్ వాచ్, దే విల్ బి కలెక్టింగ్ అవర్ డేటా. ద డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ కనెక్ట్, మనము మన ఫోన్కు ఉన్న ఇంటర్నెట్ ఏంది? బేస్డ్ ఆన్ ద బ్లూటూత్. సో ద బ్లూటూత్ ప్రోటోకాల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ది ఇంటర్నెట్. సో దట్ ఇంటర్నెట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ది యువర్ డేటా. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వీ కెన్ యూజ్ యువర్ అప్లికేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ నో బోల్ట్ వాచ్. సో లేకుంటే సామ్సంగ్ కావచ్చు, రెడ్మీ కావచ్చు, యాపిల్ కావచ్చు, ఈ ప్రతి వాచ్, స్మార్ట్ వాచ్కి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది.
సో అప్లికేషన్ మనం ఏం చేస్తాము, మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. దేంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో మొబైల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు చెక్ చేసుకుంటావు ఈ రోజు ఎంతసేపు నడిచినా నేను, సో నా ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత, అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం యాప్ ఓపెన్ చేస్తాము, యాప్లో చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఆ డేటా ఎట్లా వస్తుంది, ఆ డేటా దేని ద్వారా వస్తుందంటే సెన్సార్స్ ఏం చేస్తుంది, సెన్సార్ విల్ బి క్యాప్చరింగ్ యువర్ data, that capturing the data through your Bluetooth, they will be transferred to your storage. After storing, what will happen, you want to view. This is a simple example of IoT. Okay, the smartwatch have a sensor. The sensor, what will happen, they will be sensing the data through your Bluetooth, through your Bluetooth, through your network. So what will happen, that should be capturing your data. That data will become to the here storage of the data. After storing of the data, we need to here get a application. So this is here IoT M2M. So OSL emundi application layer, transport layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. So all 7 layers, they will be have each individual functionality. Each layer have their own functionality. So but here, why we need to reduce the 4 layers means this IoT should be have a low power, low memory, low processing time. Low power, low memory, low processing time. So you should be have a, according to IoT model, we have a 4 layers. So according to IoT model, we have how many layers? 4 layers. So what is the first layer? Top layer is application layer. Second one is application support layer. Third one is network layer. Fourth one is device. But here basic, what is here? Device. What are the devices? Sensors will be sensing the data. They will be capturing the data. With the help of the IoT gateways, they will be transferred to the network. Network to storing the data. After the storing the data, storage the we are ready to storing here this service support layer. In this service support layer, what will happen? We need to storing the data. After that, this is the raw data. In this raw data, what will happen? We can analyzing the data. We need to extracting the data. How we need to extracting the data? We have some queries. If you want to use SQL query, whether you want to use MongoDB, whether you want to use Power BI, whether you want to use machine learning, whether you want to use deep learning, that will be done. Latecomers. So latecomers. So we have first application layer, service support application layer, network layer. Last one is the device layer. So ikkada nunchi meeku artham kavalante first devices. Devices emuntayi, whether you want to use mobile phone, laptop, that will be have sensors, Ethernet, okay, actuator. These all the devices will be capturing the data. The data will be transferred to the IoT gateways. After gateways, what will happen? We need to use communication protocols. Like if you want to use Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, either you want to use IPv4, either you want to use the IPv6. After transferring the data will be stored in the service support application layer. Ekka store aitadi? Cloud lo store aitadi, ledante local storage lo store aitadi, ledante hardware lo, so centralized storage lo store aitadi. Store in data nu manam em chestamu, raw data nu if you want extracting the data. So extracting the data, if you want to use data mining, whether you want to use SQL, whether you want to use MongoDB, whether you want to use Power BI, whether you want to use SQL, whether you want to use machine learning, whether you want to use the deep learning. So data set. So machine learning project ఎట్లా చేస్తారు? Machine learning projects ఎట్లా చేస్తారు? We take the data set తీసుకొని ఏం చేస్తాం మనము? Pre-processing చేసి, feature extraction చేసి, we need to use some algorithm. That algorithm, whether it is support vector machine algorithm, whether it is random forest algorithm, whether it is a decision tree algorithm, based on the algorithm, what will happen? We need to predict the value. So this is the accuracy, 95%, 94%. Our data etla vastadi, we have a CSV file. So ikkada kuda aa CSV file etla vastadi, we need to capturing the data. Whether it is crop prediction kaavachu, rainfall prediction kaavachu, okay, what do you call sunset prediction కావచ్చు, లేదంటే హార్ట్ డిసీజ్ ప్రిడిక్షన్ కావచ్చు, కిడ్నీ డిసీజ్ ప్రిడిక్షన్ కావచ్చు, ఓకే, లేకుంటే స్టాక్ ఎస్బీఐ స్టాక్ ప్రిడిక్షన్ కావచ్చు, హెచ్డిఎఫ్సి స్టాక్ ప్రిడిక్షన్ కావచ్చు, రేపు గవర్నమెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఆ ప్రిడిక్షన్ అనేది ఎట్లా చేస్తారు? Based on the data set. So the data set, when it comes here, your storage, we need to use here analytics. Analytics, what will happen? They will be generate the reports. These reports, when coming to application layer, we need to use some applications
whether you use agriculture, whether you want to use transport, whether you want to use retail, whether you want to use industry, whether you want to use manufacturing, whether you want to use the hospital, any kind of application which becomes under the application layer. So simple example, ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ ఉంది, ఆ స్మార్ట్ వాచ్ సెన్సార్ ఉంటుంది, ఆ సెన్సార్ ద్వారా గేట్వే ద్వారా we need to transmit the network. For example, you using Bluetooth, the Bluetooth will be transferring the data, it will be stored in the particular storage. In the storage what will happen, we can use application. అంటే మన ఫోన్లో ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాం, బోల్ట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఈ రోజు ఎంతసేపు నడిచాను, నిన్న ఎంతసేపు నడిచాను, ఓకే, నిన్న ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ లెవెల్, ఈ రోజు ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ లెవెల్, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ లేదా, టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, వెదర్ కండిషన్ ఎంత ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. దట్ రికార్డెడ్ కమ్స్ హియర్ లైక్ సెన్సార్స్ capturing the data. This is the device, then transfer to the network, after network to the service application layer. In the data we need to view the reports. మీకు ఇట్లా వస్తాయి కదా, ఇట్లా ఇంత వచ్చింది, ఈ రోజు ఇంత, ఈ రోజు ఇంత, that will becomes here report. Pie chart, bar charts, graphs వస్తాయి కదా, that table chart will comes under the application. Okay, so note on this. First one is application layer, right on application layer. Second one is service support application layer, service support application layer, service support application layer. Third one is network layer. Fourth one is device layer. Fourth one is what? Device layer. So simple here. Sorry. Fourth one is device layer. Okay. This is A. This is the B. This is the C. This is the what? D. Okay. Device, connectivity, data, big data, application. So IoT is what here? Application, big data, connectivity, device. Sensor అనేది ఏందమ్మా? Device. Network అనేది ఏందమ్మా? Connectivities. ఇక్కడ application ఏందమ్మా? Big data. So application is application. Simple. Okay. So what are the 4 layers? Application layer, service support layer. Third one is network layer. Fourth one is what? Device layer. Now,
What's happening is communication technologies. Communication technologies. Communication technologies. So communication technologies, there are two types. Okay, wired technologies. Second one is wireless technologies. Wired technology, wireless technologies. So communication technologies, wired technologies. Next one is wireless technologies. Okay. We have wired technology. Second one is what? Wireless technology. So wired connections, if you want to use Ethernet, okay, USB, PCA, PCL means power connection line. So these are comes under the wired technology. If you comes wireless, if you want to use Wi-Fi, okay, Bluetooth, Zigbee, Gateway, these are comes under the wireless technologies. So these technologies, first one is wired technologies. Note down subheading is, put subheading is wired technology. వైడ్ అంటే మనము డివైస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఏం చదివినా ఇప్పటిదాకా డివైస్ కనెక్ట్ చేస్తాం, డివైస్ మాట్లాడుకుంటే ఆ డివైస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే మాట్లాడుకోవాలంటే సో ఐదర్ యూ వాంట్ యూజ్ ఐదర్ వైడ్ కనెక్షన్ ఆర్ వైర్లెస్ కనెక్షన్, ఐదర్ వైడ్ కనెక్షన్ ఆర్ వైర్లెస్ కనెక్షన్. సో హియర్ సిఎన్ఎం బికాస్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో వెదర్ యూ వాంట్ యూజ్ వైడ్ మీడియా ఐదర్ wireless media. So wide media we ought to use digital pair, coaxial cable, fiber optics. When you come into wireless media, whether you want to use radio waves, microwaves, infrared waves. So here, the first wide technology is Ethernet. Make a note, Ethernet. Ethernet nothing but, this is the Ethernet. This is what? Ethernet. Ether means what? Wide. Ethernet is what? Wide. That is the ether. So Ethernet is if you want connecting the devices. So this device is connected. The device is what? Say connected. How you connected? Based on this Ethernet. So this Ethernet what we're getting what? Internet. So here this Ethernet, if you want to use in TCP/IP model, we can also call ether. The name of ether. Ether ante endi? Wide. Ether ante endi? Wide. So Ethernet we can also call as a LAN port, LAN card. What do you call? LAN card. So LAN card nothing but what? NAC card. NAC card. What is the NAC card? Network interface card. What is the NAC card? Network interface card. What is the NAC card? Network interface card. So Ethernet అనేది ఒక వైర్, దాన్ని ఈథర్ కూడా అనొచ్చు లేదంటే NSC card కూడా అనొచ్చు. So every device should be have a unique address. It should be have a unique address. Here fast Ethernet is there and giga Ethernet is there. మీకు సిఎన్ ఉందో లేదో తెలియదు, ఈథర్నెట్ టాపిక్ ఉంటుంది. సో ఈథర్నెట్లో కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఈథర్నెట్స్ ఉంటాయి, టైప్స్ ఆఫ్ ఈథర్నెట్స్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఈథర్నెట్ స్టాండర్డ్ ఈథర్నెట్, ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్, జిగా ఈథర్నెట్, 10 giga Ethernet. So these are types of Ethernets. So Ethernet lo 10/5, 10/2, 10/3 and fast Ethernet 100 MB, 100/5. So this kind of Ethernets ఉంటాయి. అంటే Ethernet లో స్టాండర్డ్ Ethernet ఉంటుంది, ఫాస్ట్ Ethernet ఉంటుంది, జిగా Ethernet ఉంటుంది, 10 giga Ethernet ఉంటుంది. Ethernet అనేది ఒక వైర్. ఆ వైర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన షెడ్ తీసుకుంటాం, నార్మల్ షెడ్ 400కి వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం బ్రాండ్ కావాలంటే 600 కోసం, ఇంకా బ్రాండ్ అంటే 1000, ఇంకా బ్రాండ్ కావాలంటే 2000, ఇంకా బ్రాండ్ కావాలంటే 3000. అలియన్ సోలీ తీసుకోవాలంటే 1500, ఇంకా దానికన్నా ఇంకా మంచి బ్రాండ్ కావాలంటే అది పీటర్ ఇంగ్లాండ్ తీసుకున్న 1500, 1800 వస్తుంది. అంటే చెట్టు బట్టి బ్రాండ్ బట్టి ఏమవుతుంది, రేట్ అనేది పెరుగుతుంటుంది. ఏమవుతుందమ్మా, పెరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా ద ఈథర్నెట్, ద వైడ్, బేస్డ్ ఆన్ ద స్పీడ్ని బట్టి ఏమవుతుంది,
క్వాలిటీ మనము ఇంటర్నెట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం, డైలీ ఫోన్ రీఛార్జ్ అయిపోతే రీఛార్జ్ చేసుకుంటాం. రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏం చేస్తాం, 300 రూపీస్ చేస్తే 1 మంత్ వస్తుంది, అది 2 GB వస్తుంది, లేకుంటే 2.5 GB వస్తుంది. నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ వేసుకున్నావు అనుకో, 700 వేసుకున్నావు అనుకో, అప్పుడు నీకు ఎంత వస్తుంది, 4.5 GB 5 GB పర్ డే వస్తుంది. అంటే కాస్ట్ను బట్టి ఏమైంది, అక్కడ ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్ అనేది కూడా స్పీడ్ అనేది ఎక్కువైంది. సేమ్ కూడా ఇక్కడ కూడా స్టాండర్డ్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది. ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ జిగా ఇంటర్నెట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద డేటా based on the wide cable, the data will be transmitted more speed. So Ethernet అనేది వైడ్ టెక్నాలజీలో యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, whether you want to use fast Ethernet, whether you want to use giga Ethernet, whether you want to use 10 giga. So here simple one question, I will ask the question. In the gate point of also they will ask, okay, this kind of question. 10 base 5. What is this? What is the 10? What is the base? What is the 5? What is the 10? What is the base? What is the 5? అమ్మాయిలు చెప్పండి, 10 అంటే ఏంటి, బేస్ అంటే ఏంటి, 5 అంటే ఏం కావాలి అబ్బాయి? What is 10? What is the base? What is the 5? Ten is speed. This is what? Speed. Is enama? Speed. What is the base? Base is the signal. Signal type. Baseband, broadband signal type. And 5 is what? Distance. 5 is what? Distance. So 10 base 5. 10 is a 10 Mbps baseband signal. 5 is not 5 distance. Should be have. The range is 200 meters. Nothing but less than. Should be have 180 meters. The distance should be covered. Distance should be covered 180 meters or 200 meters approximately. That is the 5. So what is the 10? 10 is a baseband. 10 is what? Baseband. Oh, sorry, 10 is the speed. 10 is what? Speed. 10 Mbps. For example, 1000 here, 1000 base F. What is the 1000? Speed. 1000 is what? Speed. Baseband. F and N. F for what? What is F? F and N? Full stack. F is what? F is what? F is fiber optic. F is what? Fiber optic. So for example, if it is the 10 base 100 base T. What is the T? Twisted pair. Very good. What is the T? Twisted pair. F is what? Fiber optics. T for what? Twisted pair. So here these are comes under the Ethernet standard. So Ethernet lo standard Ethernet untadi, fast Ethernet untadi, giga Ethernet untadi. So 10 giga Ethernet kuda untadi. Enduku ivanni enduku chavathunam manamu? This is one type of the wide technology. So in this wide technology, you should be start with the data. How much here? 10 Mbps. Either if you want to transmit the data, 100 Mbps.
That is the Mbps. What is Mbps? What is Mbps? Mbps. What is M? Megabit per second. bps అంటే ఏందమ్మా? Bit per second. What is the bps? Bit per second. So if you want transmitting the data, it should be contains how much? Either it is 10 Mbps, whether it is 100 Mbps. Mbps nothing but what? Megabit per second. And మీకు సిఎన్లో థర్డ్ యూనిట్లో వస్తుంది. థర్డ్ యూనిట్లో సిఎస్ఎంఏ సిడి వస్తుంది. సో ఈ సిఎస్ఎంఏ సిడి అనేది ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారంటే వైడ్ టెక్నాలజీ. ఏ టెక్నాలజీ? వైడ్ టెక్నాలజీ. మనం చదివేది ఏంటి? ఈథర్నెట్. సో ఈథర్నెట్లో డేటా ఒక్కసారి అందరూ ఒకసారి పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్రేమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? కొలిజన్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో కొలిజన్ విల్ బి హ్యాపెన్ మీన్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Data will be lost. So if the data will be lost, we can use one mechanism is called what? CSMA. What is CSMA? Carrier sense multiple access. Carrier sense multiple access. This carrier sense multiple access, what will happen? If the channel is ideal. If the channel is ideal, we need to transmit the data. If the channel is busy, we need to wait some random amount of time. దాంట్లో సిఎస్ఎంలో వన్ పర్సిస్టెంట్, నాన్ పర్సిస్టెంట్, పీ పర్సిస్టెంట్ ఉంటుంది. వన్ పర్సిస్టెంట్, పీ పర్సిస్టెంట్, నాన్ పర్సిస్టెంట్. సో వీ కెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద probability we need to wait, either one probability or p probability or 1 minus q probability we need to wait. So ఇక్కడ CSMA CD అంటే ఏంది? collision detection. What is CD? Collision detection. So if you want to transmitting the data from one sender to another, one sender to receiver or node to node, when you're transmitting the frame, so we need to what will happen? We need to use the CD technique. What is the CD? Collision detection. How we need to collision detection? For example, మీరు ఇక్కడ నుంచి కాకినాడ నుంచి కైట్ కాలేజ్ నుంచి మీరు కోడంకి వెళ్తుంది. సో కైట్ కాలేజ్ నుంచి కోడంకి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఏమైంది? ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. ఏమైందమ్మా? ట్రాఫిక్ జామ్. సో ట్రాఫిక్ జామ్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఏం చేస్తాము? మన ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళం మన ఫ్రెండ్స్కి ఏం చెప్తాము? అరే బాబు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది, కొంచెం లేట్గా రా అని చెప్తాం. లేదంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జామ్ సిగ్నల్. విత్ సిగ్నల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది, ట్రాఫిక్ అంతా ఫుల్ జామ్ అయింది, కానీ మనం ఇక్కడ నుంచి మన ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒకవేళ చెప్పకుండా ఏమవుతుంది? వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వస్తారు. వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? అక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ అనేది జామ్ అవుతుంది. సో దే నీడ్ టు వెయిట్. సో డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దిస్ CD means what? Collision detection. The collision detection what will happen? They will be send a jam signal. Jam signal అంటే అక్కడ collision happen అయింది, don't want to go that side. So what will happen? We need to wait. అక్కడ క్లియర్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ క్లియర్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? మనం డేటా అనేది పంపిస్తాం, అంటే మనం అప్పుడు వెళ్తాం అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? డేటా షుడ్ నాట్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరు తింటూ విజే కేబుల్, HDMI కేబుల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కనెక్టింగ్ దిస్ ప్రొజెక్టర్, నవ్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ వీ నీడ్ టు యూజ్ HDMI టైప్. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఎలా వస్తుంది? మొత్తం HDMI వస్తుంది. HDMI కూడా అంత C టైప్ వచ్చింది. దేంట్లో వచ్చిందమ్మా? C టైప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ అబ్జర్వ్ మ్యాక్ ఉంది అనుకోండి, మ్యాక్ నోట్బుక్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ కనెక్టెడ్ HDMI పోర్ట్ డైరెక్ట్ రాదు. ఏం దానికి వస్తుంది? దాని కన్వర్షన్ ఏంది? C టైప్ ఉంది. C టైప్ మనకు హియర్. సో వీ నీడ్ టు ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద cable, wide connection. So this is the USB. USB also one type of wide technology. Okay, universal serial bus. So if you want to use this wide technology, so if you want to use the different types of USB also there. So this is also one type of wide connection. M bus. Make a note, M bus. Okay, Ethernet, so you know, USB. What is USB? Universal serial bus. So that is also wide technology. Next one is what? M bus. M bus nothing but what? Meter. M for what? Meter bus. So if you want to read a
reading, we can use the technology called here M-bus. ఏమంటుందమ్మా మీటర్ బస్ దిస్ మీటర్ బస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దే వాంట్ టు connecting your devices just it will be read your meter so you will get a how much distance make a note so maximum distance you should be have 100 meters sorry 1000 meters ఎంబస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారమ్మా మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కరెంట్ బిల్లు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కరెంట్ మీటర్కి ఇట్లా స్కాన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఏమొస్తుంది మనకు కరెంట్ బిల్ అనేది జనరేట్ అయింది సో జనరేట్ చేసే టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనము ఎంబస్ యూజ్ చేస్తాం ఎంబస్ ఎంత డిస్టెన్స్ 1000 meters అండ్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారమ్మా ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ పర్పస్ విచ్ పర్పస్ మా ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ పర్పస్ మూడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంది ఎంబస్ అంటే ఏంటి మీటర్ బస్ ఎంత డిస్టెన్స్ 1000 meters ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ transmission control protocol what is IP internet protocol so ikkada BTS na numbers fourth one ఏంటిది power line next put subheading is wireless communication so wireless communications we have short range communication cellular mobile networks and LP low power wireless network communication so these are comes under the wireless technology so one by one we need to study we need to learn short wave short range communications Bluetooth what is the Bluetooth what is the Bluetooth ma what is the Bluetooth what is the Bluetooth ma what is the Bluetooth just if you want to get a audio just we need to use the Bluetooth connection so both the devices should be paired so we need to use the Bluetooth so in this Bluetooth you know say it should be have master and slave master and slave so one master will be there remaining all slaves so 7 slaves will be there we need to sending the data so one master will be sending the data I'm going to draw the diagram. What is the year? We need to use how much? What is the year? We need to use how much? 2.4 gigahertz or write down 2. And what is the transmission rate? Advantage. What is the advantage here? Wide coverage, fast data transmission. Wide coverage, fast data transmission rate. 9.6 gigabit per second data rate will be there. What is the disadvantage? Low transmission security, low stability,
high power consumption. It should be required more power. Power అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. Wide coverage and fast data rate, that is advantage. And second is what will happen? Low transmission security. Security will be less if you want easy to crack your Wi-Fi. Okay. And we need to have a low stability. High power consumption will be there. And poor networking capability. So sometimes what will happen? The signal strength will be weak. Sometimes it should not be covered all the areas. Okay, poor networking will be there in the Wi-Fi. So regularly, in a college environment, you have Wi-Fi. If you want to move outside the Wi-Fi distance, what will happen? The signal strength will be weak. Signal strength will be weak, so it doesn't get a signal correct, exact internet. Sometimes what will happen? We require power is off, automatically your network will be gone. సో ఎక్కువ పవర్ తీసుకుంటుంది, నెట్వర్క్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ సెక్యూరిటీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ అడ్వాంటేజ్ ఏందమ్మా, వైడ్ కవరేజ్ ఉంటుంది, డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జిగ్బీ. యూజ్ ద జిగ్బీ. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే స్మార్ట్ హోమ్ పర్పస్, ఇండస్ట్రీ పర్పస్, వీ నీడ్ టు యూజ్ ద జిగ్బీ. Exam point of view, Bluetooth, Zigbee, these are important, okay? LTE. సో 180 రూపీస్కో 190 రూపీస్కో మనకు ఈ డివైస్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ డివైస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇండస్ట్రీలో కానీ స్మార్ట్ హోమ్ పర్పస్లో Z50 kbps. ఇంతకుముందు వైఫై చదివినాం. వైఫై ఎంత ఉందమ్మా? 9.6 Gbps. 9.6 Gbps. This should be covered wide area. We need to use Wi-Fi. But here GB, it should be covered how much? ఎంత కవర్ చేస్తుంది? 20 నుంచి 250. Next wave put subheading is jet wave. So these are all devices. The device will be connected to master connector. In that inbuilt device, they want to transfer the data to the server. So you should be have a short wave communication, short range. So less distance will be transmitted and low power consumption will be there in the jet wave. So jet wave also we need to use the home purpose also. Contactless ante, for example, you want to take Wi-Fi calls also we need to use.
We have a high reliability and low cost, little power consumption. So write down Z-Wave. Z-Wave is used for short range transmission. Z-Wave is used for short range transmission, comma, low cost, and little power consumption. చాలా తక్కువ పవర్ని యూజ్ చేసేది జెట్ వేవ్. What is the advantages? Put subheading is advantages. Write down advantages. Simple structure, high reliability, low data rate, low power. Advantages should be low power consumption, low cost, little cost. Okay, security. When it comes, the chip can only obtain from the Sigma design, so it should not be compatible with. అయిపోయిందమ్మా? 908 the gigahertz, that is the frequency band. So when it comes to transmission rate, so just know whether it is 1 mega, now Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0 we need to use 3 megabit per second. LDR should be starting from 1 to 3 megabit per second. When it is used Wi-Fi, whether it is 8.11b, 11g, 11n, 11ac, 11ax, these are versions of the IEEE versions, 802.1, 802.5, 802.3, like 802.15, 8.2, 11. So this is 11 bits, the 54 megabits, 600 megabits, 1 gigahertz, 9.6. When it comes to Zigbee, 868, 20 kilobit per second, 40 kilobit per second, 250 kilobit per second. But Zigbee should become under the Z-Wave 9.6. And what is the distance? 1 to 300 meters, 50 to 100 meters, whether you want to use 2.4 gigahertz or 10 to 100 meters. And when that is called Zigbee. When it comes to only 30 meters. What is the distance? 30 meters for indoor, and when it comes under the 100 meters for outdoor purpose. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు? They will ask exam point of view. Explain communication technology అడగొచ్చు, లేదంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద టెక్నాలజీస్ అడగొచ్చు, లేదంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి అడిగినప్పుడు. సో అడిగినప్పుడు టేబుల్ డ్రా వ్యూలో మీకు ఎన్ని డిస్టెన్స్ కవర్ అవుతుంది, ఎంత రేంజ్ వస్తుంది, ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, దాని స్పీడ్ ఎంత, దాని కవరేజ్ ఎంత, వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్, ఈ 4 చూసుకుంటే అయిపోతుంది, ఈజీగా వస్తుంది మీకు. టక్కని చెప్పాలి ఇట్లా. వాట్ ఇస్ ద బ్లూటూత్ అనేది 300 మీటర్స్, వైఫై అనగానే 100 మీటర్స్, జిగ్బీ అనగానే 10 మీటర్స్, అదేంటి 30 మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇయర్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ.
that will becomes cellular mobile networks. రాసుకోండి లోపల వైర్లెస్ టెక్నాలజీ. సో వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఏమొస్తుంది? సెల్యులార్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్. సో సెల్యులార్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, these all comes under the cellular network. These cellular networks are all wireless networks. 2G కావచ్చు, 3G కావచ్చు, 4G కావచ్చు, LTE కావచ్చు, these all comes under the cellular networks. In the cellular networks here, the 2G, second generation, we have first generation, second generation, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. First generation lo, just we need to make a calls, only analogs, only voice will be reached. Next will comes under the 2G. 2G lo emochindi voice plus data. So we need to use the digital. And next one 3G, we need to using voice will be there, data will be there, and it's also introduced what? So what are features? Internet. And 4G compared to 3G should be extended the 4G, that is LTE. Next last we have to use 5G. Now nowadays every mobile will be have 5G mobiles. The 5G mobiles will be have a extra internet speed. So in this 2G second generation lo they will be introduced GSM architecture. So the GSM architecture what will happen? They want to start the global GSM and the global system for mobile communication. What is GSM? Global system for mobile communication. ఇంతకుముందు మీ పేరెంట్స్ అప్పుడు ఏం యూజ్ చేసారు? ఫస్ట్ 1G మొబైల్స్, ఓన్లీ వాయిస్ అయింది. దాని తర్వాత ఏమొచ్చింది? 2G వచ్చింది. 2Gలో ఏముంది? వీ నీడ్ టు సెండింగ్ ద SMS. We need to send a SMS, we need to make a call. So nowadays after that what will happen? 3G came. 3G came వచ్చిన తర్వాత ఏంది? 3G లో ఇంటర్నెట్ we should be have audio call, we need to make a voice call, we need to make a SMS, we need to send a videos, that will come after 3G onwards. So ikkada 2G lo they will be introduced GPRS. They want to introduce GPRS, General Pocket Radio Service. So GPRS will be introduced here. Which architecture ma? 2G generation. So 2G generation ante మీ parents use చేసిన mobiles 2G. Now we are using what? So GPS system, it came in there. Which generation? Second generation. So what is the speed? 9.6 kilobit per second. So after that, what will happen? It came 3G. What is 3G, ma? Third generation. What is the 3G? Third generation. So third generation, you know, medium access controller sub-layer. What is FDMA? Frequency. What is FDMA? Frequency division multiple access. What is TDMA? Time division multiple access. What is the CDMA? Code division multiple access. So if you want to transmitting the data, we can divide into frequency. Either we divide into time slot. We need to use CDMA. What is the CDMA? Code division multiple access. If you want to use Geo Airtel network, these are Geo Gani, Airtel Gani, BSNL Gani. They want to use what? CDMA technology. What is the CDMA? Code division multiple access. What is CDMA? Code division multiple access. So here, if you want to transmit the data, compared to 2G, it should be high speed, okay? లేకుంటే మీ ఫోన్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ చెక్ ద మొబైల్ నెట్వర్క్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ స్టార్టింగ్లో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ 5G మొబైల్స్ కాకముందు ఏముండు 3G వచ్చు, ఓన్లీ 3G వచ్చు. 3G నుంచి మనకి ఏం కావాలి? 4G వచ్చింది. సో చేంజ్ చేయాలంటే ఆప్షన్ మనకి ఏముంది ఇస్తుంది? LTE, 2G, 3G అని ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ 2G, యూ వాంట్ సెలెక్ట్ 2G. If you want 3G, if you want select 3G. Or if you want select LTE. LTE is nothing but what?
long-term evaluation. What is the LTA? It's a long-term evaluation. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా? ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి? Wireless technology. ఇవన్నీ ఏంటి? Wireless technology. So wireless technology, if you want to transmitting the data, either if you want to use 2G, cellular networks, 3G, 4G, 5G. Before that, if you want to use short range communication, you can use Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave. These all comes under the short range communication. Short range communication. Next one is what? Cellular mobile networks. So we are using what? So every device nowadays, what is which device? This is 5G mobiles. So now we are using what? Which mobiles, ma? 5G mobiles. This comes under the 5G generation, 5th generation. So this 5th generation, when it started? 2019. The June 6th, 2019, the Prime Minister of Modi, so okay, the Prime Minister started 2019, inaugurated what? 5G mobiles, 5G spectrum. So 5G spectrum is started in the 2019 June 6th. So here, this will be transmitted the data in 8 seconds, 8 minutes. How much data will be transmitted? 1 GB. The 1 GB movie can be downloaded in 8 seconds. ఫైవ్ జీబీ ఫోన్లో 1 GB మూవీ 8 సెకండ్స్లో డౌన్లోడ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది 5G మొబైల్స్. మనం ఏం చదువుకున్నాం? 2G చదివినాం, 3G చదివినాం, 4G చదివినాం. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ వాట్? 5G. 5G అనేది ఏంటి? 1 GB మూవీని ఎన్ని సెకండ్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది? 8 సెకండ్. అదే బ్లూటూత్ ఎంతసేపు పడుతుంది? బ్లూటూత్, వాట్ ఈస్ ద డేటా స్పీడ్ బ్లూటూత్? 3 Mbps. How much Mbps, ma? 3 Mbps. But here the 5G should be contained more than 100 Mbps. So we need to use more speed compared to others. So that is the advantage of the communication technology. So communication technology, first we need to learn wide technology. So wide technology em chadukunnamma? Ethernet, USB, power, connection line. Third, next one is we need to discuss what? Wireless. So wireless, what we discuss? Em cheskunnamma? Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave. So these are all comes under the wireless technology. In the wireless technology, that all comes under the short range communication. Which range communication? Short range communication. Now, cellular networks, 2G, 3G, 4G, 5G. So 5G it should be transmit the data. If you want to transmit that one movie, within 8 minutes it should be downloaded. See, it's a very important, the table here. So just we go. Okay. Still wait 20 minutes. Okay. Frequency band, transmission rate, where it is used. So ikkada frequency band em use chestunna manamu, we need to use how much here? 900 megahertz. We need to use the frequency. And when it come to 3G, should be how? 900 megahertz to 1800 megahertz. So what will happen? The frequency will be increases. Next year, it should be 1800 to 2600 megahertz. And when it comes here 5G, it should be reached here.
and they can use C-band and MM waves. So that waves will be used for the frequency. So if you want to compare 2G, 3G, 4G, so what will happen? The frequency band will be increases. What is the GPRS? General Packet Radio Service. The GPS system will become GPS ఎప్పుడు వచ్చింది 2Gలో వచ్చింది GPS ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా 2Gలో వచ్చింది how much should we have 56 to 114 kilobit per second. When it is comes under the 3G we need to use SDMA, CDMA, WCDMA. So how much? 2.8 megabit per second, 3.1 megabit per second, 14.4 megabit per second. When it comes here, they will be used how much? 100 gigabit per second. So that speed will be there. See, the 2G mobiles, 2G spectrum, we can use smart wearable or smart devices we need to use. And when it comes to 3G, we can vending machines, smart home applications. When it comes to your 3G, mobile terminals, video surveillance. So video surveillance purpose, we need to use the 4G mobiles. Next one is AR, augmented reality, virtual reality, that will become under the 5G mobiles. So 5G mobiles, if you want support, AR, augmented reality, virtual reality, the virtual reality or augmented reality will be supported 5G. No doubt. And automated vehicles purpose, we need to also use 5G mobiles. Make it subheadings. LoRa. Put subheading is LoRa. LoRa stand for long range. Long range. So this LoRa long range, if you want to transmitting the data, okay. So long range communication we can use LoRa. So this LoRa is introduced by Smentech and IBM. Who introduced? Smentech and IBM. So this will be used by introduced LoRa, and this we can use for Amma note చేసుకోండి. Who introduced? Semtech and IBM. Semtech and IBM is introduced by what? LoRa. What is the LoRa? Long range. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు? What are the uses? Make a subheading is uses. Automatic meter reading. So if you want to read the meter readings, we can use LoRa. Smart home. Smart home applications. Smart home applications. Building automations. Wireless warming.
wireless warning, wireless warning, WARNING, warnings, security systems, security systems, industrial monitoring, industrial monitoring, industrial monitoring, and remote irrigation, remote irrigations. So, for example, irrigation like Polavaram project is there. So, Polavaram project is the one irrigation project. Okay, like if you want Godavari is there, Godavari which is also some irrigation project. So, if you want to controlling the remote, we need to use what here? Irrigation project. We need to use the LoRa. What is the LoRa? Long range. So, this long range, who is introduced LoRa? Semtech and IBM. So where it is used? We need to use for meter reading purpose, smart home purpose, okay, wireless metering, okay, or want to use for the irrigation systems. So this LoRa is a unlicensed spectrum. It's a unlicensed spectrum. If you want to use, that is the transmitting the data. What is the licensed spectrums? 2G, 3G, 4G, 5G. These are all licensed spectrums. So last final diagram to draw it. So here, this is the data rates, 100 Mbps, 200 Mbps, 1 Mbps, 10 Mbps. So if you use distance, the distance will be like 10 meters, 1 kilometers, 10 kilometers, total we need to coverage. ఇక్కడ ఎక్కడ షార్ట్ వస్తుంది 100 m నుంచి 200 m వస్తుంది జెడ్ వేవ్ కావచ్చు 2G కావచ్చు NP పోర్ట్ కావచ్చు when it is comes to 200 above we need to use 3G LTE when it is high we need to use Wi-Fi Bluetooth 4G 5G more than 10 kilometers we need to use smart meters smart wearable video surveillance so final diagram comparison between here this is the which side y-axis data rates and x-axis is what distance it's completed అయిపోయిందమ్మా అమ్మాయిలు అయిపోయిందా అబ్బాయిలు అయిపోయిందమ్మా now
Fourth subheading is easy of designing, designing IoT system. Designing of IoT system. See, Amma, designing of IoT system. So already on 29th, okay, July 1st, so 7th August also discuss. So this topic on second repeating here. If you want to designing IoT, if you want to designing a IoT, two minutes revision చేస్తాను, okay, revise చేస్తాను. So listen. So morning we discuss business to business processing models. So what are the models that we discussed? We have all sports, manufacturing, retail. Okay, these are all comes under the applications. Next one is we discuss standardization. We discuss what? Standardization. So standardization, what will happen? We have standards. European Technical Standard Institute, ETSI. Second one is ITUT, IETF, and IEEE. These are all standards. So what is the use of standards? The standards will be give interoperability, security. It should be give security, reduce the development cost, independent variance, and easy to integrate. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఏం చేస్తాయి? దే వాంట్ టు define some standards. Next one is what we'll discuss, IoT gateways. So IoT architecture, we need to define what is the IoT, what is the machine to machine, what is the difference between the machine to machine and IoT. Machine to machine will be supported what? Hardware. IoT will be supported what? Software. And what are the architecture of the machine to machine. And next one, what we'll discuss, modified OS stack over to the machine to machine. So OS, how many layers will be there? 7 layers. When you coming to here, machine to machine will be have 4 layers. Why reduce the layers? Because of low power consumption, low storage, low processing. So next topic we discuss what here? Communication technologies. So in this communication technologies, how many types? 2 types, wired and wireless. So wired we will discuss what? Ethernet. Next one is what? USB. Next one is what? Power LAN communication. And wireless, we have short range communication, cellular networks, and long wave communications. So cellular short range communication, we need to discuss Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee. These are all discussed in the short range. Next one is cellular network. Cellular networks, 2G, 3G, 4G, 5G. So next one, what we'll discuss? Long wave communication, we need to discuss the LoRa. What is the LoRa? Long range. And 6 LOWPN. What is 6? 6 nothing but what? IPv6, low power
wireless personal area network. So that is also one type of the short range communication. So by tomorrow, we discuss design consideration of IoT, affordability of IoT, next ETS of IoT, then we'll go complete the third unit,